হ্যালো বন্ধুরা, হাতে যে সার্কিটটি দেখতে পাচ্ছেন এটি হলো একটি অ্যাম্পলিফায়ার সার্কিট। এর মাধ্যমে দুটি 25 ওয়াটের স্পিকার চালাতে পারবেন। এর মধ্যে যে আইসিটি ব্যবহার করা হয়েছে এটি হলো TDA7297। তো এই সার্কিটটি রান করে ডিসি 12 ভোল্টের মাধ্যমে। তো কথা না বাড়িয়ে চলুন সার্কিটটিতে কানেকশন দিয়ে দেখা যাক। ভিউয়ার্স, আমার কাছে এখানে 25 ওয়াটের স্পিকার নাই, তাই আমি এখানে দুইটা 3 ওয়াটের স্পিকার ব্যবহার করতেছি। আপনারা চাইলে 25 ওয়াটের দুইটা স্পিকার দুই পাশে ব্যবহার করতে পারেন।